Уважаемые участники мастер-класса, мы очень рады видеть вас сегодня в Ельцин-центре. Я хотела бы представить вам нашего гостя Алекса Симмонса. Как многие из вас знают, это автор таких известных комиксов, как Арчи и его друзья, автор истории про Скуби-Ду и Короля Льва. Все регалии его перечислить, конечно, невозможно, потому что их очень много, но я хочу упомянуть, что Алекс особое внимание уделяет вопросам образования. Ему нравится учить подрастающее поколение писать книги и комиксы. И он считает очень важным, чтобы учителя включали в свою работу образовательные элементы, которые связаны с искусством. На этом я завершаю представление Алекса и хочу от имени Генерального консульства США в Екатеринбурге поблагодарить Ельцин-центр за то, что он открыл перед нами свои двери сегодня в лице Олега Лутохина и Уральский комикс-центр. Уральский комикс-центр в лице Константина Дубкова за огромную помощь в организации данного мероприятия. На этом я передаю слово Алексу Симмонсу. Okay, thank you. Okay. Good afternoon. Hello. Oh, good, that works. Okay, I don't need to. We're good. All right, so thank you for coming, and pardon me, I have my own sort of style of talking and moving, and I'm about to torture the interpreter there because I'll sometimes forget to stop and I'll turn to him. So we'll develop a rhythm, but forgive me for just starting out. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за то, что пришли. Я сразу должен сказать, что у меня собственный стиль изложения. Я по-своему немножко работаю, поэтому иногда, наверное, переводчику будет трудно. Мне придется останавливаться и корректировать. Я думаю, что со временем мы найдем общий ритм, который все посмотрят. That was it, huh? Okay. So why are you here? Скажите, зачем вы сюда пришли? To learn how to write a good story. Okay, he's fine. We can work with him. Человек, похоже, знает, но надо. Yeah, I know it very well. He knows he's fine. Okay. To find the right ways of motivating myself to write. Oh, okay. That's a good one. That's two. Мотивировать себя для того, чтобы научиться писать хороший сюжет. Anybody else? Еще какие-то идеи есть? Кусочек вашего опыта. Getting part of your experience. Whoa, okay. You sure you're ready for that? There's been a lot of that. Okay. Anyone else? I like Scooby-Doo. Yes, you do like Scooby-Doo, and I like Scooby-Doo too. It's fun to grow up on Scooby-Doo and then write for him, because it's really fun to do that. Anyway, I usually ask that question because writing it's a universal experience, and there are so many genres and mediums to work for or work in that I always like to get some idea of what do you think you will get from me. Но на самом деле написание сюжетов это такой комплексный, универсальный процесс, который подразумевает использование разных жанров, различных подходов, для которых или с которых вы хотите работать. Поэтому, наверное, надо начать с того, чтобы ответить на вопрос, что вы хотите от меня получить. Right. So basically, what I start out with is a little bit of how my head works, because writing is an individual experience. We all have our different takes on it, our different inspirations, our different motivations. But how my head works. So one, I was a little boy, believe it or not. That's right, years ago, I was a small person. And I love to make up stories. Some of you have heard this before, I'll just tell it in a different way. I love to make up stories. I have a very active imagination. And it was the thing that kept me sane, although I acted insane. Но на самом деле, вот у каждого, кто создает свой сценарий, собственная мотивация, собственные идеи, каждого вдохновляет что-то свое. Я когда был маленький, можете представить, что я был маленьким когда-то, у меня было очень богатое воображение, я очень любил сочинять различные истории. То есть был активным, подвижным ребенком, можно сказать, безумно активным, но тем не менее со своей жилкой, со своей идеей. Thank you. Nicely done. Okay. Part of that is every child, at least I believe, every child comes into the world with this active imagination, this curiosity, this
They touch things, they ask tons of questions, they reach out to people, or they shy from people because their minds are just going. And then as we grow up, depending on the people in our lives, that gets shut down. And that's exactly the opposite of what creative people need, in particular writers and illustrators. На самом деле каждый ребенок, когда является ребенком, собственно говоря, представляет свою творческую единицу, является активным создателем, пытается ответить на множество вопросов, и все его интересует, кричит взрослым, чтобы они ему помогли, ответили. А когда мы вырастаем, мы иногда забываем, и у нас эта функция каким-то образом отключается, и мы перестаем быть творческими людьми, а это противоречит работе сценариста, работе писателя. So I was, as I said, a curious child and a talkative child and a great imagination, meaning was constantly going, playing with things, writing, listening, drawing. And because my mother never shut that down, she never squashed it, she never said that was a waste of time, it went crazy. And I, for years, would make up my own stories, draw my own stuff, write my own stuff, sometimes for hours just be in my own world. As long as I did my homework, my chores and things, this was fine with her. На самом деле я был маленьким, очень любопытным ребенком. Вот, очень много говорил, с богатым воображением, и постоянно что-то старался сочинять, что-то старался писать. Мама при этом совершенно не возражала. Я буквально часами проводил время в своей комнате для того, чтобы что-то придумать. Главное, чтобы домашняя работа была сделана, и все работа по дому, все домашние обязанности были закончены. Насчет остального она не возражала. So that's like an exercise. It's like building a muscle. And literally, that's the muscle that we're going to be using this evening. And it's the one that I feel, if you haven't been using it to your fullest, I'm going to try and push you a bit, okay? But starting with all of us basically are storytellers. We come into the world looking, touching, exploring, and then we chatter about it, whether it makes sense or not. We're constantly telling stories as little children. We're asking questions. We're building up knowledge of characters. We're building up knowledge of locations, sets, backgrounds. What are you about? Smells, sense of touching things. What does things feel like? That's us growing as human beings, but that is also how we should approach the art of creating stories and characters. На самом деле, That's a mouthful, right? мы попытаемся вот как раз этой тренировкой, творческая работа она заключается в том, чтобы постоянно развиваться, постоянно тренироваться. И как раз сегодняшняя наша встреча посвящена тому, чтобы нарастить эти мышцы, я попытаюсь вам в этом помочь. Вообще мы, когда пишем историю, когда что-то создаем сюжет новый, мы стараемся изучать информацию, пытаемся как-то строить сюжет на основании того, что мы воспринимаем в качестве запахов, в качестве ощущений, иногда тактильных, иногда любых других, что связано с органами ощущения нашего. Для того, чтобы построить сюжет, построить место, где происходит сюжет, использовать все различные вещи, которые необходимы для того, чтобы появилось что-то новое. So in my lifetime as a professional, I've written for, you know, the comics. I've written Batman, Superman, Scooby-Doo, and Archie. I've also written plays, and the plays have been either human dramas about people you've never heard of, or Sherlock Holmes and other more familiar characters. I've written for television, not major film, but documentaries and things along those lines. Very different types of characters. And the same skill set and the same storytelling structures apply, whether you're going into print or video or games, animation, live action. Telling a story and structuring it and developing characters, the same principles apply. На самом деле, профессия, которой я занимаюсь, она, в общем-то, объединяет один и тот же набор навыков. Неважно, для чего я работал, в каких областях я работал, рисовал ли комикс для Арчи, для Бэтмена или для Скуби-Ду, или работал, писал ли я пьесы, в том числе писал и сценарий для документальных фильмов некоторых. И это все сводилось к тому, чтобы создать сценарий, чтобы создать персонажей, и при этом использовался один и тот же набор навыков для того, чтобы объединить, в принципе, получить на выходе продукт, который мог бы применяться в различных областях. Okay. So I know some of the things I have on the screen are in English and may or may not make sense to you, the way I was in the subway trying to read the metro signs. But again, we'll work with it, and if you have any questions, please ask.
Здесь на слайдах будет появляться некоторая информация. Я понимаю, что она на английском, может быть, немножко непонятно будет для кого-то, как для меня, когда я сегодня был в метро. Но в любом случае, если у вас будут возникать какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте, пожалуйста. So, there are three basic components to telling a story. And in English, they have the initials BME. Создание сюжета строится на трех основных компонентах, которые сокращенно называются BME. First one is beginning, obviously, where the story starts. That's pretty simple, pretty basic, right? Moving from the beginning, we go to the middle, right? Wow, that's pretty basic too, right? And then we should throw something on this end to balance it off. So actually, I just gave the word away, didn't I? End, right, okay? Beginning, middle, and end. The components of that run this, oh, this is kind of low on the screen. I don't know if you can see it in the back. I'll step over here. In the beginning of a story, we are establishing where we are, where the story takes place, where the characters are. На самом деле, если расшифровать эти буквы B и E, B отвечает за начало, beginning английское слово, M это middle, середина, и E логично конец, end. Вот если брать отдельно каждый из этих компонентов, то можно увидеть, что начало тоже должно отвечать в свою очередь на три вопроса. So, obviously this can be in a visual setting. It's an establishment shot. We see a village, we see a city, we see a haunted house, we see a beautiful lake, but we get a sense of where we are, okay? That's establishment. In literature, as in a book, we might have to describe a bit more. Again, the sense of the breeze, the feel, the temperature, the sunlight, or whatever. На самом деле, первый вопрос это где? Для того, чтобы ответить на него, нужно хорошо представлять, где происходит сюжет. Будь это дом, будь это какая-то деревня, неважно, озеро, нужно, чтобы передавалось ощущение места, которое может быть связано с бризом или с какими-то другими вещами, для того, чтобы ответить вот на этот первый вопрос. Obviously, who? This is not necessarily who's the story about. This could be who do we see at this moment. Many films, many stories start with a supporting character or an incidental character, but that character is integral to pulling us into the setting. It is sometimes integral to setting the tone of the story and the genre of the story, depending on how you use it. На самом деле, второй вопрос это кто? Для того, чтобы понять, кто является героем сюжета, нам нужно ответить на этот вопрос. Иногда некоторые сюжеты начинаются с описания второстепенного персонажа, который, тем не менее, указывает и приводит нас к месту, к тому, где происходит сюжет, и это позволяет, в свою очередь, задать тон истории, задать какие-то жанровые характеристики, жанровые особенности рассказа. And the what is not only what's happening now, but as a writer you're thinking, what can I hint at to come later? Because you do that all through the story. You lay out little breadcrumbs that are leading your readers or your viewers along to an inevitable climax and conclusion. So even here you can plant visual or written clues, images, suggestions that begin to set up the story you're about to tell, all in the beginning. Третий вопрос – это что? Это не обязательно то, что происходит сейчас или в данный момент. Это может быть связано с какими-то отсылками или подсказками, которые как хлебные крошки разбросаны по всему сюжету для того, чтобы читатель или тот человек, который знакомится с сюжетом, мог собрать в итоге и прийти к какому-то заключению, к какому-то логичному выводу из этой истории. То есть эти элементы, частицы могут быть совершенно разными. Подсказки или аллюзии, или какие-то другие выразительные элементы. Nicely done. Middle. Again, I don't know if this is so low. I don't know if we can raise that. I think we can. Should we feel? Anyway, I'll keep talking. But what is going on? By the middle of the story, we need to know what is going on and what is at stake. Even in a lot of people think, oh, you mean adventure stories, what's at stake, what's the goal, what's the MacGuffin. But I'm saying even in a story about a family that's dysfunctional or a love story that we hope they'll eventually come together, we have to know by the middle of the story, what do our characters have to lose or gain, and how is it affecting them at this point?
Середина должна отвечать на два вопроса. Первый — это что происходит, какие события развиваются, и что находится на кону этих событий, что они определяют в дальнейшем. Это может быть или семейная история, или любовная история. Главное, чтобы персонаж, которого вы описываете, что-то терял или что-то приобретал в результате событий, которые вы описываете. И второй вопрос, на который нужно ответить: как эти события, как эти приобретения или потери должны влиять на персонажа. By the end, it's the resolution. How is the story resolved? That doesn't mean a happy ending necessarily. But how much of this story have you told us, and this is where we come to the end of this particular experience. So that's the resolution. How is it resolved? And how does it end specifically? I know some stories that I've heard have a happy ending, you see people smiling. Others are tragic or horrific in the end, and there's this quiet sort of pull away, leaving us to think and brood or feel at that moment as the screen goes black. Конечная часть это отвечает на вопрос, как заканчивается история, чем она разрешается. Вот эти процессы, это не обязательно должен быть хэппи-энд, счастливое окончание, но должен быть какой-то конкретный опыт, который должен возникать в результате этой истории, что-то особенное. И если это хэппи-энд, люди все счастливы и довольны, но бывают и сюжеты, которые заканчиваются трагично или несчастьем, и тогда зритель или читатель остается в размышлениях и имеет возможность подумать на фоне темнеющего экрана. And then the latter part is what is gained or lost? What have the characters, or your lead characters in particular, gained or lost? How do you want your audience to feel about that? И последний вопрос, на который вам нужно найти ответ в заключении: что приобретает или теряет в конце сюжета герой. Okay. All of those elements lead to this next section as far as I'm concerned. There's an old phrase that obviously I have up there that says plot is character and character is plot. I'm actually going to ask, yeah, go ahead, and then I'm going to ask a question. Но на самом деле вот следующее, что я хочу сказать, это то, к чему ведут все эти части, все, что я сказал. В принципе, суть заключается в том, что сюжет — это и есть персонаж, и персонажи — это и есть сюжет. Okay. So to me, I'm going to ask just a couple of you. Think of your favorite movie or your favorite book or your favorite comic. Just think of it for a moment. And then volunteer. Tell us what makes you like that particular book or film or comic. Я, наверное, сейчас обращусь к аудитории и попрошу, кого-то, или, наверное, всех, все-таки раз все сидят, что выберите, пожалуйста, какое любимое кино у вас есть, может быть, какой-то любимый комикс или любимая книга, для себя подумайте сначала, чем оно для вас так запомнилось и почему вы любите именно этот сюжет, или эту книгу, или это кино. I like Batman. Because it's Batman. Okay, I'll hold on to that one. Yeah. Бэтмен еще вернется. Well, I'm sorry, I meant the young lady. She's nicer looking, but I'll come back to you. I like Batman so bad because the Bruce Wayne, he lost his family, and after all of that, he became a great man who saved another life. Okay, so all right, that's two. I like Simpsons. Simpsons. Yeah, because it's the most fun content I've ever seen. Okay, I never thought of the Simpsons as cultural, but I get you. Yes, that's fine. Then you, sir? District number 9. District number 9. Okay, why? Там, в этом фильме, то есть, не очень хороший человек стал главным, по сути, героем, и это необычно. То есть, могут быть и плохие персонажи, не очень хорошие персонажи, то есть, потом положительные, как-то так. The thing about District Number 9 is that not a very good person eventually became the main person, the main character of the plot, and that's quite unusual. So he turned from a negative person to something more or less positive. Okay. The four of you who volunteer. Oh, another one in the back. Yes. Anytime. My favorite one is Rick and Morty, and especially Morty because Rick because he's hilarious. He's old, but he's still thinking. He's not a charismatic old man who is sitting in a
college and watching TV, he's doing something that inspires you to do something more crazier than you've done. Ah, okay. I think this is the main plot of the character of the Rick and Morty show. Right. And the plot is about, especially Rick. Okay. So all of you have mentioned, did you have your hand up? I'm sorry, go ahead. Я хотела сказать о книге, любимой, это «Чайка» Джонатан Ливингстон. Персонаж главный нравится тем, что он до конца оставался уверен в себе и в конце получил высшую награду за то, что никогда не предавал своих верований. I like the quotes of Jonathan Livingston Seagull. Oh, Jonathan Livingston the person because he stayed always true to himself and never gave up, and that makes him remarkable in that story. Anybody else before I start rambling again? Еще какие-нибудь идеи? Yes. I was going to say, one of my favorite movies is Lock, Stock, and Two Smoking Barrels. I know of the movie, I never saw it. You I'm gotta- sorry, gotta you know, be I was kidding busy me. writing at the time. Yeah, Okay. but go ahead. Whatever. So there are several storylines with different characters, and in the end, so there are several tricky situations. But in the end, all of the stories intertwine, and the whole story is resolved in a very funny and interesting way. And in the end, in the very end, we are left with a question: what is going to happen now? Because one of the characters is in a very weird situation. So it's left open-ended. Yeah, Ah, yeah, okay. that's right. Okay. So what you've all done is identified that whether it's a cartoon, comic book, or a live-action film, whatever the theme may be, the thing that actually pulled you through the whole thing was the character. Characters engaged you. You know, Bruce Wayne versus Batman versus Rick versus the guys in Smoking Barrel and all. That's what you follow. And yeah, you can have a great plot with all kinds of intricate things blowing up, as I have here. You can blow up all you want. You know, ships sink with icebergs if you want. You know, sharks flying out of the sky. All of these things you can do. You can throw the CGI at us all you want. If we don't care about the characters, you've lost us. На самом деле, если посмотреть на все ответы, все учесть, то получится, что главное, что вас привлекает в этих сюжетах, это все-таки персонажи, главные герои или второстепенные герои, это те люди, которые формируют ваше восприятие и привлекают. Будь то Брюс Уэйн или Рик Морти, пожалуйста, кто угодно, неважно в каком произведении, в фильме, или в комиксе, или в книге. То есть можно создать прекрасный сюжет, в котором будут летающие акулы, какие-то невероятные повороты, но тем не менее запомнит читатель в первую очередь героя, который в этом сюжете участвует. I see that. So, when we're looking at characters, who are they? Who or what are they? That's one of the first things we're thinking about. It affects the genre we choose. It affects the tone. It affects the rhythms that we use. Who are or who is the character? Who's your lead? Who are the supporting? You begin to build them. What is it? Again, depending on the genre that you're working in. Is it an alien? Is it a monster? Is it a human being? Is it an animal? You know, what works? In Guardians of the Galaxy, I mean, one of the most popular characters is the raccoon. The next most popular character is the tree, you know, Groot. All right, so basically, oh, well, it's just a tree. No, it's a personality. It's a character. It has one word. One word. And it's this huge popular entity because people somehow connect with it. And what they connect with, we'll talk about later. And then its origin. Where does it come from? What affected it while it was developing or growing up? These are things we think about because the more you know your character, the more you understand it and know about it, the more interesting and engaging it becomes, and it's easier for you to lock it into the audience you're going after. Наверное, нужно в первую очередь определить, какого персонажа вы описываете, что или кто это. Неважно, то есть живое это существо или это неживое существо, потому что персонаж задает, по сути, сюжет, он определяет то, какая получится история, определяет сюжет, жанр, определяет тон, ритм истории. Важно очень прописать ведущего и второстепенного персонажа.
То есть брать любого, если взять любое существо, например, из последних фантастических фильмов, там «Стражи Галактики 2», например, там главный герой енот, то есть совсем не человек, или дерево, который говорит всего лишь одно слово, но тем не менее люди, зрители смогли найти что-то общее с этим персонажем, смогли себя отождествить с этим персонажем. То есть это очень важно прописать. Второй момент, на который нужно ответить, это происхождение, откуда происходит персонаж, какие факторы влияют на его развитие, на его становление, почему он стал именно таким, каким он стал, и это позволяет поднять интерес, заинтересовать зрителя для того, чтобы у него возникло более полное восприятие этого героя как реальной сущности. So, conflict. We're thinking about a character. We're developing it in our heads. We have an idea of what it is or who it is. And then we start to pull together the concept. And we ask, what are the conflicts they're dealing with? There are three main conflicts in any given story. Obviously, character versus character versus obstacle, and character versus self. I always like to I'm sorry, I'll let you do that first. See, I told you, every now and then I have to stop myself. Ну вот второй момент, то есть точнее следующий момент, на который необходимо обращать внимание, это конфликт. После того, как вы определили, кто является вашим персонажем, кто или что, важно перейти к конфликтной части. Конфликт может включать в себя три различных типа. Это конфликт персонажа с персонажем. Второй момент – это конфликт персонажа с каким-то препятствием или проблемой. И третий вариант конфликта – это конфликт персонажа с самим собой. I always like to ask, of the three, what do you think is the most powerful, the most useful? The last one, character versus self. Okay? Anybody else? Yes. I'm sorry. Из трех типов конфликтов, как вы считаете, какой наиболее полезный, какой наиболее сильное воздействие оказывает? The first, character versus character, okay? Anybody else? I think it's the mixture of all three. But if you had to choose one, Last one. Если нужно выбрать какой-то один. okay? Character versus character 2, character versus self 2, 1. The last two, obviously. The last one? So that's 3 for self, 1 for character versus character. 4 for character or 3? Yeah, okay, 4 for versus self. 5? The second one, okay, character versus obstacle. Okay, that's 1 and 1 and 4. Anybody else? Yeah, 2. Okay, that's 1 and 5, 4 and 2. Complicate my life. Another 3. Okay, that's 5. All right, so we're starting to see which way the scale is swinging. Ну, по крайней мере, видим более-менее, в какую сторону происходит перевес весов, так сказать. Okay. Someone said you like them as a package, all wrapped in a bow and everything. Isn't that nice? Okay. Character versus character is the one that we see the most of, we're most used to. Right? Something versus something else, someone else. Batman versus the Joker, Superman versus Lex Luthor. I don't know, Cain versus Abel. Cain, there we go. Cain versus Abel. All right. That's what we're used to. Police versus villains. Yeah, go ahead. На самом деле, если посмотреть, кто-то предложил все объединить, ну да, можно сделать такую красочную упаковку еще. В принципе, наиболее частый вариант конфликта, который мы с вами видим, это персонаж против персонажа. Это может быть там Бэтмен против Джокера или Супермен против Лютера. То есть совершенно различные варианты, но в первую очередь это персонаж других персонажей. Character versus obstacle, okay, that could be man against machine. The movie Christine, which is a Stephen King story turned film. But that machine actually has an entity. It's possessed. So there's a little bit of a personality there. But yeah, you can have man versus the element. That's an obstacle. Ну, на самом деле, вот если брать второй вариант, когда персонаж борется с каким-то препятствием, кто-то вспомнит, наверное, экранизацию романа Стивена Кинга «Кристина», где человек боролся с машиной. На самом деле это было не совсем препятствие, не совсем неодушевленный предмет, это все-таки была сущность, какой-то персонаж все-таки. Поэтому, наверное, правильно будет привести пример борьбы со стихией, когда человек пытается бороться с природой, как борьба героя с каким-то препятствием. And then obviously character versus self, you're dealing with something, or the character's dealing with some conflict, an inner conflict, and whether or not they can conquer it. Yeah, each one of them serves a purpose. Each one of them has its own main strength.
think of it this way, though. Go ahead. Что касается третьего варианта, противоборства героя с самим собой, это тоже свой вариант, то есть свой вариант конфликта, и при этом у каждого из этих конфликтов есть свои особенности, есть свои сильные стороны и есть свои цели. Your character has an enemy that he or she is eventually going to go up against. And in order to reach that enemy, they have to go through a certain number of obstacles. Again, you've seen it 1,000 times. Например, если взять конфликт героя против героя, часто так получается, что герой для того, чтобы добраться до своего врага, а в итоге он должен до своего врага добраться, должен преодолеть какой-то ряд препятствий. Это часто можно увидеть. If your lead character is someone driven, obsessed with taking that and getting through that obstacle, okay, pretty clean thing. We got battles and things will blow up and stuff will fall and people will die, and we'll come to the story end eventually. But what if your character doesn't believe he or she can do it? Если брать, например, историю с персонажем, когда он уверен в том, что перед ним стоит правильная цель, он идет напролом, крушит препятствия, взрывается, в итоге достигает своей цели. Это одно дело. Это, в принципе, не так сложно, как если, например, в ситуации, когда персонаж не уверен в том, что должен ли он бороться с этим препятствием или нет. If you don't have the belief in yourself that you can conquer whatever that is, whether it's a physical or emotional or mental challenge, you stop. You don't have the fuel, you don't have the aggression, you don't have the motivation to go forward. And in order to go forward and meet these other challenges, you've got to motivate yourself. You have to battle yourself, your own inner demons. And think about how hard it is to beat back your own inner demons. Если у главного героя нет веры в то, что он сможет преодолеть какие-то препятствия, допустим, у него нет физических или умственных или эмоциональных сил, это значит, что он не уверен, у него нет, собственно говоря, топлива, нет какого-то заряда, который позволит ему с проблемами справиться. И в таком случае ему нужно побороться с собственными демонами, собственными дьяволами для того, чтобы прийти к возможности решения этой проблемы, преодоления этих препятствий. Вот насколько действительно важно через борьбу с самим собой прийти к борьбе с препятствиями. Okay. So yes, you can use any one of these, absolutely. But when you get into your characters and you know who your characters are and what they're going through in order to maybe somehow win at the end or hope they win at the end, this is one of the greatest hurdles. Character versus self. It's not to say that you always have to use it, but it is a card to play when you can, because it gives you layers. And that's something that adds more dimension and engagement to your stories. На самом деле можно любой вариант конфликта использовать для того, чтобы развить положение персонажа в сюжете. Но если есть возможность, то всегда нужно стараться использовать конфликт персонажа с самим собой, потому что это позволяет сделать историю более объемной и добавить в ней какие-то дополнительные сюжетные линии, дополнительные слои. Now the reason you want that engagement, you want those levels, is because theoretically there are only 7 basic plots in the universe. 7. There's the hero's journey, and there are 2 or 3 others that you're probably familiar with, and then there's 4 after that. But they're basic. Almost every story we've ever heard spins around one of these. Some sort of quest, some sort of challenge to find true love, blah, 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 blah. And how many people in this room? And if all of you decide to write a love story, oh my God. Okay? How the heck are you going to make yours different from hers, from his, from hers? You got to get into those characters. You got to understand what makes them individual and therefore what makes your story stand out as opposed to everyone else. Not necessarily better, just different. Я говорю о слоях, об объеме, потому что все-таки, если мы говорим о сюжетах, то есть каких-то 7 основных повествований, 7 основных историй, которые так или иначе обыгрываются и так или иначе используются. Что-то сложное придумать, я уверен, что вы знакомы с этими основами,
Если, например, мы попросим каждого из вас написать любовную историю, то, в принципе, мне кажется, сложно будет отличить одну от другой с точки зрения сюжета. Но задача сценариста, писателя, создать историю не похожей при этом на другую. Она должна быть индивидуальной, отличаться от аналогичных историй. И не обязательно лучше или хуже. Речь идет о том, чтобы она была, главное, другой. So, let's play with that for a moment. Oh, great. Why is this all the way down at the bottom? Okay. This is an example of what I was just saying. I want you to think about this. A child is born, and he is not raised like any other children. He's got this really unusual, bizarre upbringing. Until by the time he reaches young manhood, his life really goes bizarre. I'll let you translate. Ну, на самом деле, вот в качестве примера приведу историю, где рождается ребенок, который достаточно необычный, при этом как-то не уживается со своими сверстниками, и когда он подрастает, у него появляются действительно удивительные способности. Okay, I want you to think about that and try and think, okay, what story, film, book, comic, poem even, or something I've heard in real life in the news maybe, does that fit? Если взять, например, какую-то книжку, комикс или кино, или даже сюжет в новостях, вот как вы считаете, какое что подходит под вот это описание, какой сюжет? Yes, the young lady and then you. A new computer game is Horizon Zero Dawn, maybe I say something like that. The main character is a girl. She is outstanding, and she was grown up with her stepfather, and she's not like the same guys in their village, and she's And strange things happen and all that? Okay, good. So that's one. There's a video game you know of. This gentleman here and then the young lady in the back. Megamind. Oh, Megamind. Okay. We'll see where this is going. Okay, that's good. That's another one. And then the young lady in the back. Harry Potter. Okay. Oh, was that what you were going to say? Yeah, okay. Well, apologize to the guy. Anyway. Anybody else? Yes. It's like every second superhero story. Well, pick one. Yeah, Spider-Man. Spider-Man. Okay. I don't know. Sixth Sense. Sixth Sense? Oh, the boy who could, yes, the boy who could see dead people. That's fun. It's normal. Anybody else? Yes. Oh, I'm sorry. I thought you were a duet. Omen. The Omen. Oh, yeah. Yeah. Maybe you ought to move. I'm worried about this guy. The Omen. Yeah, okay. So what's this? Damien was the character's name? Yeah, the devil's child. Yeah, that's not quite normal life. Anybody else? Вот привели пример с Оменом, там, где Дэмиан. Может быть, еще какие-то идеи, какие вписываются в такое развитие событий? Okay, so the first thing you would do in solving that, I hope this is all not going to play like that, is you would say, okay, in figuring out who is the boy, you're going to create the character, who is the boy, where does this take place, you know, what's the setting, what genre am I dealing with, was it video game science fiction, horror, what is it, Harry Potter magical, you know, what's the realm we're dealing with. Для того, чтобы создать персонаж, нужно ответить, кто, например, мальчик в этом случае, где происходит действие, нужно задать понять жанр, в котором происходит действие. Видеоигра, либо научная фантастика, или хоррор, или, может быть, фэнтези, в случае Гарри Поттера. And in figuring out a tone, I mean, yeah, you can do stories with magic in it where it's very scary, very dark, very brooding. Or you can do something that has a lighter side and humorous side to it and still throw in some scary things. So the tone of your story is something to be determined, and again, your characters affect that. I will stop for a sec. Дальше важно определить тон сюжета. Может быть, это какая-то волшебная история, но вы можете сделать ее волшебной, мрачной или, наоборот, волшебной, более светлой. И здесь очень часто, очень тесно с историей связано именно описание персонажа, то, каким является персонаж, он определяет и задает тон основному сюжету. I can write a mystery story for Batman and a mystery story for Scooby-Doo. Totally different tones. But I can still make each one of them a genuine mystery.
Например, если мы возьмем историю с Бэтменом или историю со Скуби-Ду, и там можно написать детектив. Но они, тем не менее, будут разными по своему тону, по своей окраске. And you want to ask yourself, what is the message you're trying to send out to your audience? Not everything has to have a heavy message, but what are you trying to say? In an Archie story I did, President Obama, the ex, and Sarah Palin are in the story. For the company, Archie, they wanted Obama and Palin in a comic with Archie. For me, it became a story about media manipulation. I gave them what they wanted, I got in a little what I wanted. Например, важно очень еще при создании сюжета очень ответить на вопрос, какое послание, какой месседж вы хотите донести до своей публики для того, чтобы... Это не обязательно должно быть какое-то высокофилософское или художественная идея, которую нужно обязательно объяснить, но все-таки какой-то зеркало, какой-то смысл должен быть уникальным. Например, если брать историю с Арчи, когда я делал для них сюжет, меня попросили, чтобы там обязательно был президент Обама, бывший президент Обама и Сара Пейлин. Вот нужно как-то было объединить этих двух персонажей, обязательно, чтобы они были в комиксе про Арчи. Но я в итоге пришел к мысли, что нужно сделать сюжет с манипуляциями про средства массовой информации. В итоге получилось объединить то есть и сюжет сделать интересный, и в то же время потребности, тот запрос удовлетворить, который нас попросили. That's what he said. So, what do you wind up with? You wind up with the possibility of, from all the stories I heard, that was an unusual childhood. And by the time he grew up, you're the son of God, save all mankind, no pressure. Вот на самом деле, в качестве примера этой же истории в другом воплощении, история Иисуса из Назарета. На самом деле, тоже мальчик рос, и вдруг ему надо было спасать все человечество. Ну, как бы говорят, мы на тебя не давим, но ты помнишь, что ты спаситель. Tarzan. Anybody here raised by gorillas? No. Есть тут кто-то, кого воспитывали гориллы? No, see, or you're not confessing if you are. Yeah, but again, unusual. Jesus, Tarzan, Harry Potter, who else? Batman, okay, that's your boy. Batman, okay. All right. And who else have we got? Hellboy. Anybody know that character? Yeah. Вот в качестве примера такого мальчика Иисус, Тарзан, Бэтмен и Хеллбой, если кто-то знаком с этим персонажем. And there you got a real demon child, torn from his world, brought into ours, raised by humans, good humans, so he becomes sort of a defender for us against other demons. I'll stop there for a second. Вот Хеллбой — это мальчик-демон, дитя-демон, которого вырвали из мира ада для того, чтобы и воспитали люди, и в итоге он стал защитником и поборником интересов людей против представителей своей же родины, если так можно сказать. So he's been fighting other demons, you've got character versus character, until he becomes aware of the fact he was supposed to have been the leader of all these demons when they invaded Earth, and there's this wonderful position for him waiting if he wants to take it up. Stay here and eat pizza and play with cats, or rule the universe? Но на самом деле в какой-то момент этот мальчик Хеллбой понимает, что он должен был бы не сражаться с демонами, со своими соплеменниками, сородичами, а должен был в какой-то момент возглавить нападение или вторжение на землю и стать во главе всех этих демонов. И тут перед ним возникает вопрос, то есть остаться дома и есть пиццу, играть с котиком, или стать правителем вселенной. So conflict versus, character versus self, and whether or not he makes the right decision determines how our film ends and whether we cheer or we're messed up. I see this thing saying it needs a restart, so I'm just gonna go. So what is that there? So these are all the, and some of that's carried, but these are all the characters we have, and then I should have one more. Nope, it's gone. So I'll mention it directly. The last one I had, I'm not sure why the slide isn't there. Oh, maybe it's below. I think that's what it is. Anyway, there's one character who was in the United States, was a serial killer. And he actually killed people and ate them. A real person, about 10 years ago. And I had a friend who's a publisher who said, we're doing a book on him, and we should, you got to read this. And I thought, no, I have no desire to read a book about that. Thank you, I don't need the recipes. I'll let you.
Вот в качестве, возвращаясь к Хеллбою, это все-таки конфликт персонажа с самим собой. И это определяет то, будем ли мы радоваться по завершении этого сюжета или наоборот горевать по поводу неправильного выбора. Если тут, я не знаю, не очень влезло внизу имя персонажа еще одного, который на самом деле был серийным убийцей в Соединенных Штатах. Это было лет 10 назад. Человек действительно вот, убивал людей серийным образом, поедал их, какие-то сумасшедшие вещи делал. И ко мне обратился издатель и сказал, что мы как раз готовим книгу на эту тему, не хочешь познакомиться, почитать? Я сказал, нет, спасибо, я еще буду рецепты для этого у вас находить. Спасибо, не надо. So I had no, truly, I had no desire to read the book until he said to me, it's not about him killing and eating people. It's not about that part of his life. It's about where he grew up and how he grew up and all the signs of his troubled mind that the community missed or ignored. Geez, okay, now I'm interested. And it was written and drawn by a kid who grew up with him. So it had even that personal angle to it. Ну вот, меня убедили, мой друг издатель меня убедил, что эта книга не о том, как он, собственно говоря, убивал и поедал людей, совершенно не об этом, а о том, как он вырос, как он сформировался в такую личность, и что на него повлияло, почему общество проигнорировало его особенности, почему он стал именно таким, каким он стал. И, кстати, интересно, что этот сюжет написал мой друг и нарисовал иллюстрации к нему тоже. So characters are compelling. They draw you in. You cheer for them or you want them gone, dead, beaten, whatever it is. But somehow you become invested in the story and seeing it through to its conclusion because of the compelling aspects of the character. Do I care about them? Do I really want them to succeed or fail? So you have to build strong characters. When I wrote Scooby-Doo, I wasn't thinking I'm writing this stupid cartoon dog and these silly teenagers running with him. I was writing about these fine, fun characters that I watched when I was a kid, but now as a professional, it was my job to make those stories interesting and fun and engaging for a new audience. На самом деле, вот задача любого персонажа стать привлекательным для своей аудитории, для того, чтобы человек его поддерживал, радовался его успехам, или наоборот хотел его смерти, чтобы он скорее исчез. И вот главное это создать этого сильного персонажа, для того, чтобы люди действительно либо его любили, либо не любили. Когда я работал по Скуби-Ду, над историей Скуби-Ду, я не представлял это как историю, например, какой-то собаки и двух подростков, которые решают какие-то дурацкие головоломки. Для меня это было совершенно не так. Я вырос на этой истории, потому любил этих 5 персонажей. Для меня была задача сделать такие сюжеты, которые были бы интересны, которые бы действительно привлекали молодежь. So before we go any further with this is hands-on and off. Your hands have been off mostly because I've been yakking. I want you to take the next 15 minutes or so, and I want you to really think about either a character you've already created, not somebody else's, yours, or create a character. And I want you to dig deep into who they are. I want to see how far you can go. Who are they? Where do they come from? What's their age? What's their personality? Their likes, dislikes. If you have to, start building a list of questions to ask yourself about them. You can start with what you know and then start adding what you don't know. Because the deeper you go, the more interesting the story becomes, the more interesting the character. Stop for a second. Поскольку наша сегодняшняя встреча это мастер-класс, чтобы не просто без дела сидели, я хочу, чтобы следующие 15 минут вы посвятили тому, чтобы вспомнили собственного персонажа, которого вы когда-то создавали, или наоборот, сейчас создадите такого персонажа, и детально вспомните или создадите, придумайте, какой это персонаж, откуда он пришел, какой у него возраст, что это за личность, что ему нравится, что ему не нравится. Начните с того, что вы знаете, потом можно добить какими-то элементами, которые вы не знаете, и таким образом получится комплексная, интересная личность. As writers, your job isn't to bring to the table the ability to copy stories that have already been done. Your job is to come up with a new angle, to somehow approach something like Batman, which has been around since 1939, come to the table with a new spin, a new twist, a new way to tell basically the same story. This guy in a costume beating the crud out of all these bad people.
How many times does he win? How many times does he lose? What's at stake for him in this particular tale? So forth and so on. To do that, you have to exercise the ability you have to generate a character's soul, so that that character corrects you when you start to regurgitate or copy or duplicate what's been done 1,000 times before. So, like I said, it's 5 o'clock by my TikTok here. 15 minutes, write a character. Ваша задача как сценариста... Not a story, I'm sorry, not a story, just a character. Ваша задача как сценариста это не копировать уже существующие сюжеты, существующих персонажей. Задача создать какое-то новое видение, посмотреть на существующих, если вы говорите, например, о Бэтмене, на существующих персонажей под новым углом. Если посмотреть на Бэтмена, то он появился в 1939 году, но тем не менее, ваша задача все время подходить к этой истории под новой точки зрения, что-то новое придумать, и главное описывать всякие детали, которые делают эту фигуру, этот персонаж более комплексный и сложный. Побеждает, проигрывает, что для него важно, что для него на кону. Это какого-то своего рода упражнение, которым вы должны заниматься для того, чтобы создавать душу персонажа, для того, чтобы персонаж жил собственной жизнью. И когда вы будете пытаться копировать или имитировать уже существующий опыт других писателей, персонаж будет отторгать этот опыт, и для него это будет не свойственно. Вот 5 часов по моему времени, пожалуйста, предлагаю вам начать создавать такого персонажа. Еще раз говорю, что не повествование, не сюжет, а именно персонаж. Thank you. 15, go.